Nimal Guruge, the director of the English Master. Today, the 28th of December, I have focused on one of the topics selected from the daily newspaper. අද දවසේ daily news පුවත්පතෙන් තෝරගත්ත කාලීන මාතෘකාවක් තමයි මම ඔබට තෝරගත්තේ. One of the controversial topic මතභේදයට තුඩු දුන්න එහෙම නැත්නම් ආందోලනාත්මක පුවතක් පහුගිය කාලේ පුරා ලංකාවේ වාර්තා වුණා. This is the headline today's news article. All bail conditions met. All bail conditions met. All කියන්නේ සියලුම, bail condition කියන්නේ අපි කොන්දේසි වලට bail conditions අප කොන්දේසි, bail කියන්නේ අප, bail conditions අප කොන්දේසි, all bail conditions එතකොට සියලුම අප කොන්දේසි met. මේ බලන්න ටිකක් අමුතු විදිහට මෙතන තියෙන්නේ. meet කියන්නේ හමු වෙනවට, met කියන්නේ හමු වුණා. එතකොට සියලුම අප කොන්දේසි හමු වුණා කියන එක නෙමෙයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. සියලුම අප කොන්දේසි සම්පූර්ණ කළා. ඉතින් මේ නිවුස් හෙඩ්ලයින්ස් වල met කියන වචනේ භාවිත වෙන්නේ අන්නේ සඳහා. මොකද්ද? සියලුම අප කොන්දේසි සම්පූර්ණ කළා. met කියන්නේ එතකොට සම්පූර්ණ කළා. ඒ කටයුතු ටික සම්පූර්ණ කළා කියන එක. එතකොට සියලුම අප කොන්දේසි සම්පූර්ණයි. ප්‍රියමාලි leaves prison. ප්‍රියමාලි leaves prison. මේ බලන්න. ප්‍රියමාලි leaves. මම ඔබට කිව්වා කලින්වත් news headline එක simple present tense වලින් තමයි වාක්‍ය භාවිතා වෙන්නේ මේ විදිහට. ප්‍රියමාලි leaves. ප්‍රියමාලි පිටත් වෙයි. ප්‍රියමාලි leaves. ප්‍රියමාලි පිටත් වෙයි. leaves prison. බන්ධනාගාරයෙන් පිට වෙයි. ප්‍රියමාලි leaves prison. බන්ධනාගාරයෙන් පිට වෙයි. ප්‍රියමාලි බුද්ධික ඉඟුලානගෙන එන වාර්තාවක් තමයි අද අපි මේ විදිහට ඩිස්කස් කරන්නේ. Alright, let's focus on the news details. අපි ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. තිලිනි ප්‍රියමාලි who was, මේ බලන්න, who කියන්නේ මෙතන she කියන එක වෙනුවට අපි who දාලා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් දාලා මෙයාව විස්තර කරලා තියෙනවා. තිලිනි ප්‍රියමාලි who was, she was එයා හිටිය, who was in remand prison. බලන්න, in remand prison remand බන්ධනාගාරයේ for allege චෝදනා මත, for allege කියන්නේ චෝදනා ලැබ, චෝදනා මත. financial fraud කියන්නේ මූල්‍ය වංචා. financial fraud was released. දැන් මෙතෙන්ට එනකම් මේ බලන්න තියෙන්නේ මේ වාක්‍යයේ subject එක. ඒ වාක්‍යයේ subject එක තමයි මේ කමාව දක්වාම තියෙන්නේ මේ විදිහට subordinate clause එකක් මැද්දට දාලා මෙයාව විස්තර කළා. adjective clause එකක් දාලා විස්තර කළා. relative clause එකක් දාලා විස්තර කළා. අන්න ඒකයි. එතකොට ප්‍රියමාලි was මේ කොටස අයින් කරොත් අපි ප්‍රියමාලි was released. මෙන්න ප්‍රියමාලිව නිදහස් කළා. මොන ප්‍රියමාලිද? මෙන්න විස්තර කරනවා මේ වාක්‍ය කොටසෙන්. අන්තර් වාක්‍යය මොකද්ද? financial fraud මූල්‍ය වංචා චෝදනා මත බන්ධනාගාරගත වී සිටපු තිලිනි ප්‍රියමාලි was released නිදහස් කරනු ලැබුවා from prison yesterday. from prison බන්ධනාගාරයෙන් yesterday ඊයේ 27 වෙනිදා after receiving බලන්න, after කියන්නේ පසුව, after receiving මේ after වලට පස්සේ ing අපි එකතු කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. after receiving ලැබීමෙන් පසු, after going යාමෙන් පසු, after coming ඒමෙන් පසු, අන්න ඒ විදිහට. after completing සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව, right? අන්න ඒ විදිහට. after receiving bail අප ලැබීමෙන් පසු, after receiving bails අප ලැබීමෙන් පසුව, in all cases. cases කියන්නේ
ඒ නඩු කටයුතු සම්පූර්ණම කේසස් වල නැත්නම් සම්පූර්ණ චෝදනාවල ඒ නඩු කටයුතු වලට අප ලැබීමෙන් පසුව තිරිණි ප්‍රේමාලි නිදහස් වුණා කියන කතාව තමයි කියන්නේ. Okay, this is the second paragraph. Speaking to the media. Speaking to the media. මාධ්‍යයට කතා කරමින්. Speaking කියන්නේ කතා කරමින්. නේ? Present participle වලින් පටන් ගන්න phrase එක. මේකට අපි කියන්නේ adverb phrase. මෙසේ කරමින් මෙයා මේක කළා. මෙසේ කරමින් මෙයා මේක කළා. Speaking to the media. මාධ්‍යයට කතා කරමින් in front of the prison. In front of the prison. බන්ධනාගාරයේ ඉදිරිපිටදී. In front of the prison. බන්ධනාගාරයේ ඉදිරිපිටදී she said, I පැවසුවා. මෙයා කියපු කතන්දර ටික තමයි දැන් තියෙන්නේ. Right? I'm fine. I'm fine. Right? මම හොඳින් ඉන්නවා. I'm fine. මම හොඳින් ඉන්නවා. මම මේ කියනකොට මතක් වෙන්නේ Rasputin කියලා song එකක් තියෙනවා. ඔබ මම ඉස්සරහදීවත් කියලා දෙන්න. Russian වල හිටපු දවන්ති චරිතයක් Rasputin. ඉතින් Rasputin ටිකක් සල්ලාල චරිතයක්. Rasputinට එයාගේ සතුරෝ වස දීලා මරනවා. වස දීලා මරනවා. ඊට පාටි එකකට එන්න කියලා වස දාලා දෙනවා. ලොකු චරිතයක් ලංකාවේ ඉපගෙන මේ රුසියාවේ ප්‍රකට චරිතයක් දේශපාලන සම්බන්ධතා තිබුණු ලංකාවේ තියෙන ටික නම ගියපුවන්නේ වගේ චරිත අනිත් ඒ වගේ ලෝක ප්‍රකට චරිතයක්. ඒ උන්ට වස දීලා මරනවා යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා මේ වගේ සතුරෝ ටික. ඉතින් මේ ඒකදී ඒ වස දාපු වයින් වීදුරුවක් හුවේ වයින් වීදුරු බීලා හු කියනවා මේ I feel fine. ඒ සමග කියනවා I feel fine. මට මාර සැපයක් දැනෙනවා. මට මාර සුවයක් දැනෙනවා. I feel fine. අනේ වගේ I am fine. මම කියනවා I'm fine. මම හොඳින් ඉන්නවා. ඒක මෙච්චර කටුක අත්දැකීම් ලබලා ඇවිල්ලා මෙයා හිරේ ඉඳලා කියනවා I am fine. මට හොඳයි. මම හොඳින් ඉන්නවා. I was in the prison. I was in the prison. මම බන්ධනාගාරයේ හිටියා. I was in the prison very respectfully. Very respectfully. බොහොම ගෞරවාන්විත විදිහට මම බන්ධනාගාරයේ හිටියා. Right? Okay. And I did not face මම මොන පැවෙන්නේ නැහැ මොනටද? A serious health issue. බරපතල සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයකට මම මොන පැවෙන්නේ නැහැ. A serious health issue. As කියන්නේ මෙතන lesser මොන lesserද? The media reported මාධ්‍ය වාර්තා කරපු විදිහට මට සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැහැ. As soon as කියන්නේ විගසම. As soon as the doctor came වෛද්‍යවරයා පැමිණි විගසම. As soon as I completed my degree මම උපාධිය සම්පූර්ණ කරපු විගසම. As soon as I completed my O-levels මම O-level කරපු ගමම්ම අන්නේ විදිහට බලපෑ කරන කොළඹේ ප්‍රේස් එක right. As soon as the B report against me was presented to the court by the police. පොලිසිය විසින් මගේ B report එක presented ඉදිරිපත් කළා to the court උසාවියට වරදකරුවෙක් වරදට චෝදනා ලබපු පුද්ගලයාට චෝදනා කරන චෝදනා පත්‍රය තමයි B report කියලා කියන්නේ. එතකොට පොලිසිය ඉදිරිපත් කරපු ගමන්ම the media made me the culprit. ඉතින් මීඩියා එක මොකද්ද කරේ? මාධ්‍ය මොකද්ද කරේ? මාව සම්පූර්ණයෙන්ම අර්ථ නිරූපණය කළා, වැරදි කරුවා කළා, කලු චරිතය කළා, ඔක්කොම වැඩි ටික කරා කියලා තමයි යා කියන්නේ. Media made the culprit for this case. මේ චෝදනාවට මාව සම්පූර්ණයෙන් වැරදි කරුවෙක් කළා and also gave me punishment. මේ බලන්න. ඒ ලංකාවේ හැටි. ඕනම දෙයකට පොඩි දෙයකට හෝ ලොකු දෙයකට හෝ ලොකු වැරද්දකට පොඩි වැරද්දකට කෙනෙක්ට චෝදනාවක් එල්ල වෙලා ඔහු උසාවියට ඉදිරිපත් කරගමම මාධ්‍ය මගින් දඩුවම් දීලා සියල්ල නිමා කළා ඉවරයි. ඉතින් ඒ තමයි ලංකාවේ ක්‍රමය. We should change this pattern or the system. මේ වගේ දේවල් දියුණු රටකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද නිර්දෝෂීභාවයේ පූර්ව නිගමනය කියන එක ඕනම පුද්ගලයෙකුට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඔය සාෆි කේස් එකෙන් පහුගිය කාලේ වෛද්‍යවරයෙක් සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඒවා ඊටාම නින්දිත සිද්ධි බවට පසුපත් වුණා මාධ්‍ය මගින් දැඩි ලෙස පහර ගහලා
ඒ වගේ පුද්ගලයාම විනාශ කරන සුදුසු නැහැ. Whatever, right? ඉතින් කොහොමද මෙයා කියන්නේ ඒ කතාව gave me punishment. මාධ්‍ය තමයි මට දඬුවම් දුන්නේ. Right? ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා it was a huge injustice. බලන්න. A huge injustice. ඒක ලොකු huge කියන්නේ ලොකු. It was a huge injustice. ඒක ලොකු අසාධාරණයක්. For me matter. And they crucified me. ඒගොල්ලෝ මාව කුරුසියට තියලා ඇන ගැහුවා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මාව ඝාතනය කළා. ඒගොල්ලෝ මාව මරා දැම්මා. ඒ වගේ සිද්ධි ඕනතරම් ලංකාවේ වාර්තා වෙනවා මාධ්‍ය මගින් උළුප්පා දක්වන සිද්ධි. Right. There was a lot of such cases. මෙයා කියනවා there was තිබුණා a lot of such cases. ඒ වගේ such cases ඒ වගේ නඩු තිබුණා a lot of ගොඩක්. මේ a lot of යොදා ගන්නකොට බලන්න සමහර කට්ටිය lot of කියලා විතරක් ගන්නවා. එහෙම නෙමෙයි ඒක එන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න a lot of. එහෙනම් නැත්තම් මේක දානවා lots of. එකක් තමයි lots of අනිත් එක තමයි a lot of. මෙන්න මේක. ඉතින් ක්‍රමයට තමයි lot of භාවිත කරන්නේ. right? ගොඩක් කියනකොට. A lot of such cases in Sri Lanka. ලංකාවේ මේ වගේ cases ගොඩක් තිබුණා. එයා තමයි කියන්නේ right? Mine is one of them. මෙන්න මේ මාකට හරි ලස්සනයි. Mine is one of them. මගේ එක ඒ වයින් එකක්. අපි කියනනේ මගේ එක අලුත්. Mine is new. මගේ එක හොඳයි. Mine is good. අනේ right? මගේ එක ලොකුයි. Mine is big. අනේ වගේ මේ බලන්න mine is one of them. මගේ එක ඒ වයින් එකක්. එතකොට but I don't know. මේ බලන්න මේවා but I කියලා කියවන්නේ නැහැ. but I නෙමෙයි but I. එම් තමයි කියවන්නේ අපි කියනවා connected speech මේ වචන දෙක එකට එකතු වෙනවා. මේ T අකුරට I අකුර එකතු වෙලා තමයි අපි කතා කරන්නේ right? ඉතින් එහෙම තමයි ඉංග්‍රීසි හරියට දෙන්නේ. but I ඒ වවල් අකුර මේකට සෙට් වෙනවා කොන්සනන්ට් එකට කතාවේදී right? but I don't know. මම දන්නේ නැහැ. why? but I don't know why. මම දන්නේ නැහැ ඇයි කියන කාරණේ. but I don't know why. This case alone මේ සිද්ධිය තනිව නැත්නම් මේ සිද්ධිය පමණක් this case alone was given දෙනු ලැබුවා. සිද්ධියට දෙනු ලැබුවා මොකද්ද? such a huge publicity, such a huge massive අති දැවැන්ත huge publicity. මේකට ලොකු publicity එකක් දුන්නා. මොකද්ද ප්‍රසිද්ධිය? by the media. මාධ්‍ය විසින් for the past 2.5 months, she said. පහුගිය 2.5 months, මාස දෙකමාර තුල. Right. This is the next part. When asked, මේ කොටසත් හරි ලස්සනයි මේ බලන්න. When asked. when කියන්නේ විට, asked කියන්නේ ඇසුවා. විමසීමේදී. එහෙම තමයි කියන්නේ සිංහලෙන්නේ. When asked. විමසීමේදී. How much? කොච්චර ප්‍රමාණයක් money is left. How much money is left? කොච්චර මුදල් ඉතිරි වෙලා තියෙනවද? How much money is left? අලකට හොඳ වාක්‍යයක් ආවා. How much sugar is left? Right? How much money is left? කොච්චර ඉතිරි වෙලා තියෙනවද? With her now. එයා ගාව සල්ලි දැන් කොච්චර තියෙනවද කියලා අහුවම පස්සේ she laughed and said එයා hina වෙලා කිව්වා මොකද්ද? Laughed and said let's talk about that later. අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. Let's talk about that later. as කියන්නේ මෙතන නිසා because as සමානයි because right? This case is in the court right now. මේ කේස් එක මේ සිද්ධිය මේක උසාවියේ තියෙන නඩුවක් දැන් ඒ නිසා අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු කියලා මෙයා කිව්වා. Nimal also said ඒ වගේම කිව්වා මොකද්ද? that මෙන්න මේ කාරණේ she doesn't think එයා හිතන්නේ නැහැ. she doesn't think this incident මේ සිද්ධිය damage කියන්නේ හානි කළා or caused සිද්ධ කළා මොකද්ද? harm කියන්නේ කරදරයක් to her future එයාගේ අනාගතයට
Everything will happen based on the verdict of the court. Everything will happen. හැමදේම සිද්ධ වේවි, will happen සිද්ධ වේවි based on පදනම මත, on the verdict කියන්නේ verdict කියනවා තීන්දුව මත of the court. උසාවියේ තීන්දුව මත හැමදේම සිද්ධ වේවි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයා මෙහෙමත් කියනවා බලන්න. She also said that. එයා ඒ වගේම කිව්වා මොකද්ද? මෙන්න මේ කාරණය, that මෙන්න මේ කාරණය, even a small offense චූටි වරදක් වුණත්, even කියන්නේ පවා, චූටි වරදක් පවා, පොඩි වරදක් පවා is enough, ප්‍රමාණවත් වෙනවා, is enough for someone කෙනෙකුට to go to jail. හිරේ යන්නට කෙනෙකුට චූටි වරදක් වුණත් ප්‍රමාණවත් කියලා මෙයා කියනවා. The prison itself මොකක්ද? බන්ධනාගාරය, right? The prison itself is a university. මෙන්න මෙයා කියනවා බන්ධනාගාරය විශ්වවිද්‍යාලයක්. බන්ධනාගාරයම විශ්වවිද්‍යාලයක්, right? අන්න for an intelligent person බුද්ධිමත් කෙනෙකුට බන්ධනාගාරය විශ්වවිද්‍යාලයක්ලු. whoever ගැන ඕනම කෙනෙකුට, whoever comes in ඇතුළට එන ඕනම කෙනෙකුට, whoever comes in ඇතුළට එන ඕන කෙනෙකුට බන්ධනාගාරය විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙනවලු බුද්ධිමත් person කෙනෙක් වුණොත්. I got that experience too, she said. I got that experience. මටත් ඒ අත්දැකීම ලැබුණලු. ඉතින් එයා එහෙම කිව්වලු. ඒ කියන්නේ හරියට එයා කියනවා දැන් මම විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහිල්ලා උපාධිධාරියෙක් වගේ බන්ධනාගාරයෙන් උපාධියක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නේ. right. ඉතින් තිරිණි එහෙම කිව්වට මම නම් ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ. මොකද බන්ධනාගාරේ අපි මට මතකයි මම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල නීති පීඨයට ඇතුළත් වෙච්ච ගමන්ම ටික කාලෙකින් අපි ගියා බන්ධනාගාරේ ගිහිල්ලා අතුලේ ගිහිල්ලා සිරකරුවොත් එක්ක කතා කරලා ඔහුගේ ජීවිත කතා පිළිබඳව කතා කරලා අපේ බැච් එකේ law students ලා කොහොම ගියා. ඉතින් අපි දැක්කා ඒගොල්ලෝ විඳින දුක, කොල්මිරි කරන විදිය, කුස්සියේ උයන විදිය, නිදා ගන්න විදිය, අඳින ඇඳුමේ විදිය. ඉතින් ගොඩක් hardships, ගොඩක් දුෂ්කරතා මැද තමයි හිරගෙදරක ජීවිතය ගෙවෙන්නේ. සතුරෙකුටවත් යන්න හොඳ නැත්නම් විදිහට තමයි මට නම් පේන්නේ. ඉතින් කියනවා කොහොම වුණත් බන්ධනාගාරයේ බුද්ධිමත් කෙනෙකුට විශ්වවිද්‍යාලයක්ලු. ඉතින් රටේ ලෝකේ ඕන තරම් හොඳ විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. මම කියන්නේ ඔබ බන්ධනාගාරයට යන්න එපා, උපාධියක් ගන්න. ඔබ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකට ලෝකේ ඕනම තැනක ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය ලබාගෙන ඉන්න තමයි watching. All right, that's the end of the article we discussed today. Hope to see you in the next video. Bye bye.